Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin pour l'Eucharistie. Rendre grâce au Seigneur pour la vie de Sœur Gertrude. Rendre grâce pour son baptême. Rendre grâce pour sa vie toute donnée dans la vie religieuse au sein de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Rendre grâce pour celle qui, à travers l'éducation, comme nous avons entendu dimanche dernier, a libéré beaucoup de personnes de l'ignorance. Il les a fait grandir. Je voudrais saluer parmi nous ce matin la présence de Monsieur le Président et son épouse, First Lady. Nous sommes en communion de prière avec les prêtres ici présents, les religieuses présentes. Nous sommes en communion de prière avec la famille Tirant dans votre chagrin. Nous sommes en communion de prière avec sa famille religieuse, Sœur Anne, avec Sœur Brigitte et toutes les sœurs de sa communauté, et aussi de la grande famille de Saint-Joseph de Cluny. Au nom du diocèse et en mon nom personnel, je voudrais exprimer toute ma gratitude à sa famille, la gratitude aux religieuses pour tout son beau témoignage qui a enrichi notre société, qui a enrichi l'Église. Et maintenant, j'invite 2 personnes qui vont venir allumer la bougie. Cette bougie, ce siège pascal, qui est le signe de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Donc un membre de sa brigade, de la communauté, et puis sa famille. Nous ranimons cette flamme près de Sœur Gertrude, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce par quoi nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Et maintenant, nous allons déposer la croix sur le cercueil. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant, Seigneur. Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Sœur Gertrude et pour chacun de nous. Au tout début de cette Eucharistie, accueillons le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu...
que le Seigneur Tout-Puissant nous pardonne nos péchés et nous remette sur le chemin de Jésus, le chemin de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume du ciel. Sûr de ta parole, nous te prions pour Sœur Gertrude qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile. Qu'elle entre maintenant dans la joie de son Maître, en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'elle vive avec toi pour les siècles des siècles. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. What will separate us from the love of Christ? Will anguish or distress or persecution or famine or nakedness or peril or the sword? No, in all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. This is the word of the Lord.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Good morning, everyone. On behalf of the sisters, I will be reading the eulogy written by Sister Nita. Sister Gertrude de la Réparation TIRANT, 1st of July 1932, the 17th of January 2022. In 2009, the Sisters of St. Joseph of Cluny were asked by their Superior General to write their autobiographical notes. Sister Gertrude, like all the other sisters, got down to the task. She started by saying, I had good and fervent parents who taught me how to pray, to love God, and to live as a good Christian. I was at school with the Sisters of St. Joseph of Cluny and Sister Gertrude Frawley, who was my teacher, is the one to whom I owe my vocation. Sister Gertrude used to tell us stories, especially about Anne-Marie Javoué and Saint Therese of the Child Jesus. She always encouraged us to follow their examples and to pray, asking Jesus and his mother to help us. So I did, and one night, Our Lady assured me that I was making the right decision. So I followed her advice and continued to pray until my dream came true. This is really how I got my vocation. Marie Stella Tirant was born on the 1st of July 1932 from a large family of 13 children at Anse-à-la-Mouche, Maé-Séchers. Her father was Juillet Tirant and mother Zélia Tirant, née Étienne. She was baptized, made First Communion and Confirmation in Our Lady of the Seven Sorrows Church at Anse-Boileau, and had a very pleasant childhood. As she said, I was loved by everybody, both from her father's and my mother's side, and always felt that I was someone special for all of them, said Sister Gertrude. Most probably,
being the third child in this family of 13 children, has given Sister Gertrude a sense of responsibility and devotion to others, which last her lifetime. Throughout her life, she was always putting others first, forgetting herself at the service of others. Her sense of generosity knows no bounds. After completing her primary 6 in Oswaldo School, she spent some time at home taking private tuition, English, French, and music, then became organist in Oswaldo and Grand Tasmaï churches. She joined the teaching profession as a supply teacher in Oswaldo School in 1954. Marie Stella joined the novitiate on the 5th of January 1957 and received the name of Sœur Gertrude of the Réparation. I got a warm welcome by Mother Joseph of the Good Shepherd, the novice mistress. In the novitiate, there were 2 postulants and 5 novices. She made her first profession on the 10th of September 1959. After her profession, she was accepted as a student at the Regina Mundi Grammar School from 1958 to 1961, and also followed the Teacher Training College in Montfleury as a supplementary course twice a week. From January 1962 to December 1963, she joined the TTC full-time and graduated as a qualified teacher, then started her career as a fully fledged teacher, a profession which took her to schools from north to south, from east to west, round the island of Mahé. All of these schools were run by the Sisters of St. Joseph of Cluny at the time. She got her obedience for Glacis School, where she taught in the primary school, followed by Cascade, then Oswaldo, then again back to Cascade, and Osopin. At the same time she was teaching, Sister Gertrude was preparing herself spiritually as well, letting herself to be formed to say yes to God forever. It was with a heart totally given to God that she pronounced perpetual vows in September 1965, a decision she never regretted. In 1972, she got the chance to visit the Mother House in Paris, followed by a mathematic workshop for primary school in Jordan Hill College of Education in Glasgow, Scotland. Back to Seychelles, she continued to teach in Osopin School. When the Sisters of Cluny closed the community in Osopin in 1978, Sister Gertrude had this to say: "With a broken heart, we had to close the Osopin community to join the Oswayal community. The only consolation was that I could continue teaching in Osopin School." At that time, she got my obedience. I'm talking in Sister Nita's voice. So she got Sister Nita's obedience as the superior of the communities of Oswayal and Oswaldo, residing in Oswayal. She had to travel from Oswayal to Osopin every day, but enjoyed working with the pupils in Osopin a lot. There, she was not only academic teacher, but fully involved in sports as well.
Many a time, young men from Ossopin have said they learned their football skills with Sister Gertrude on the field. Coming from Ossopin, I've heard this many times. She was a sportswoman for sure, and was always active and was generous with her time. In fact, her generosity knew no bounds. She went as far as helping the poor children in the school, together with Sister Marguerite Hickey. Although she was very strict in class, as a lot of her past students remember, she was fair and loving and was especially good as a remedial teacher for maths in Oswayal Secondary. In 1980, she was named as school coordinator in Ossopin School, and in 1982, she was transferred to the new primary school in Pointe-la-Rue, where she worked as school administrator. She had the joy of celebrating her Silver Jubilee in 1984. And in 1985, she had the chance to follow a course of religious education and pastoral work studies in Gaba Institute in Eldoret, Kenya, where there she also had the opportunity of attending the Eucharistic Congress, which was held in Nairobi, and got the chance to meet Pope John Paul II. On her return to Seychelles, she was placed in Bello School, where she taught English and Maths. Then she was in Osobalo for some time, and was there for the closure of the community in January 1989. It has been said, the mother foundress of the congregation, that the sister of Saint Joseph of Cluny should be like a bird on a branch, ready to fly at the first call of obedience. This was true of Sister Gertrude. After the closure of the Osbalo convent, she had her obedience to La Misère as superior of two communities, La Misère and Cascade. She was then placed at Plaisance School until her retirement from active teaching at 60 years old. In 1986, Sister Gertrude got the chance to go to La Réunion with a group of sisters to follow a session on spiritual accompaniment, followed by a retreat which she enjoyed to the full. In 1992, she was appointed Superior of Oswayal until 1997, when she became the pioneer sister for the Regina Mundi Students' Hostel, a home away from home for the young girls coming to Mahé from Praslin and La Digue for post-secondary education. This was a responsibility she took very much to heart, showing herself a caring mother to the girls, ensuring their comfort and safety. There she was really a jack of all trades. She had a break in February 2000 to join the community in St. Joseph, where she stayed until 2002. While in St. Joseph, Sister Gertrude always said that she missed her hostel girls. She came back to Regina Mundi in September 2002 and once again assumed the responsibility of the community as superior and the one responsible for the students' hostel as well. At one stage, she suffered terribly from her knees, which almost prevented her from walking, and had to fly to Réunion for medical treatment in April 2004. She had operation on both knees within 1 week
and she took everything in her stride. She spent 3 months there, trying to learn how to walk again. After her convalescence, she continued her apostolate with the young girls of the hostel, a mission for which she devoted herself faithfully to until the hostel was closed in 2014. However, it was not all work and no play. For Sister Gertrude, in 1989, she had the chance once again to visit the Mother House in Paris, together with Sister Marguerite Hickey, to learn more about the congregation and to visit different places where Anne-Marie Javouet, the foundress, lived and worked. She was blessed with the chance to go and visit her sisters in England and her brother in Canada. She also met me in 1989 and claims responsibility for my vocation. And in April 2000, she spent a few weeks in Rome. She celebrated the Golden Jubilee of her religious profession in 2009 and her diamond in 2019. In 2002, Sister Gertrude assumed the responsibility of Vice Provincial Bursar, a post she was faithful to until 2012. She was one who never said no, always putting others before herself, helping wherever she could. Kind-heartedness, generosity, and availability were some marking traits in her life. During her time as Provincial Bursar, all the communities in the Vice Province profited of her help. In 2007, she had the joy of spending once again some time at the Mother House for a retreat and some rest. This was followed by a few days' holiday with her sister in England. At the end of the account of her story, Sister Gertrude had this to say: I am grateful to God for being faithful to me for all these years and for all the help that I have received through the congregation. My greatest pleasure is that in all the schools where I had been placed, I got the opportunity to prepare the children for their first Holy Communion and confirmation. I am ready to do the little good that I can wherever I am for the glory of God. At that time, she was still fully active in her responsibilities at Regina Mundi Convent and the Students' Hostel. In 2017, with diminishing health, she went to St. Joseph's Convent, which had been her home for almost 5 years. Even though slowly, dementia was setting in, she never lost her joie de vivre, her interest in others, and her sense of humor. She was always full of gratitude for any little service rendered to her and had a great sense of belonging, both to her blood family as well as her Cluny family. The last 2 years have been rather painful for her, but she never complained. When one inquires about her health, she would say, I am doing well by the grace of God. Sometimes she would say, I am as you see me. Surely when the Lord knocked at her door in the early hours of the morning of the 17th of January 2022, she was more than ready to say, like St. Paul, I have fought the good fight,
I have finished the race. I have kept the faith. Rest in peace, Sister Gertrude, and may you always shine like the star which your name Stella signifies. Thank you, Sister Gertrude. Adieu, till we meet again on that beautiful shore. That was a beautiful eulogy. So it is with a heart of thanksgiving that we are here this morning with the sisters and with the members of the family who are able to be here, those who made a special journey from the UK. So we continue to pray together with all of you. It's our faith that gathers us. And we know that the Lord loves each and every one of us in a very, very special way. And He is faithful to us, never leaving us alone. Perhaps when old age creeps in and dementia settles in, we forget, but God doesn't. So the place we hold in God's hearts is very important. We thank God for all the goodness He was able to accomplish through Sister Gertrude. 62 years as a sister. It's a very long time. Huh? When she retired, I was but a boy. So we can only say thank you for all that she did. So just to make you laugh, because she was une bon vivante. Huh? In 1989, when she came to the UK, she also visited us, because there was Mère Marguerite Ike also. And I had to give up my room for the two sisters. But she said, that's the reason I became a priest, because two nuns took my room. And she's always claimed that, so she tries to rival God. But it's that sense of humor she always had that I think will remain present in all of our hearts. The gospel we heard says that in the Lord's house we will all find a place. And Jesus himself prepared a place for each and every one of us, knowing that he has prepared a place for Sister Gertrude after all the roundabouts she has gone through. And now she will settle down in God's house. Amen. Nous allons maintenant poursuivre notre prière. Nous mettons debout, si vous voulez bien, pour offrir au Seigneur, cieux de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour Sœur Gertrude, qui a tout quitté pour suivre le Christ dans la vie consacrée. Que Dieu la reçoive de son royaume et lui donne en pleine plénitude la paix et la joie éternelle. Ensemble, prions. Pour tous ceux qui ont connu Sœur Gertrude pendant sa vie et qui ont partagé ses joies, ses peines et ses prières, les membres de sa famille, sa communauté religieuse, ses amis
et pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour tous ceux qui souffrent, les malades, les mourants, ceux qui sont dans la peine, que Dieu ravive leur espérance et leur foi, qu'il les réconforte afin qu'ils ne soient pas jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions pour le monde, que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres pour que la paix règne. Mets la paix au cœur de chaque être humain. Ensemble, prions. Que Dieu donne la vie à ceux et celles qui nous ont précédés dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, accueille-les de ta lumière. Ensemble, prions. Oui, Père, nous te prions par Jésus, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta fille Gertrude, nous faisons appel à ton amour. Gertrude, Sœur Gertrude,
a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en Jésus le juge dont elle n'a rien à craindre. Nous te prions, Père, par Jésus, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, siècle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, et dont l'amour est tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de notre foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Sœur Gertrude que tu as rappelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit Saint, prions avec Jésus et comme Jésus nous l'enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à l'Église la paix, conduis les chrétiens vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, manifestons-nous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, lui qui enlève le péché du monde. Pas digne de te recevoir, seulement une parole, et je serai guéri.
Notre sœur s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons Sœur Gertrude de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans le ciel. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Nous prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Père infiniment bon, nous te confions maintenant Sœur Gertrude qui parvient au seuil de ta maison. Et ensemble nous disons, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Que la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Et par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons.
Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ta fille Gertrude. Fais que, purifiée dans la Pâque du Christ, elle y en partage la gloire des élus. Quand viendra l'heure de la résurrection, nous te prions par Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Quelle belle vie! Quelle belle participation de Sœur Gertrude dans la vie de la société séchelloise. Quelle vie réussie! Quelle belle participation de Sœur Gertrude dans la vie de l'Ecclésia, de l'Église. Je rends grâce au Seigneur. Et je voudrais encore une fois dire à sa famille, la famille Tirant et toute la famille, dire aux religieuses, Saint Joseph de Cluny, au nom de tous les prêtres, au nom des religieuses ici présentes, au nom des laïcs, en mon nom personnel, je voudrais leur dire toutes mes sympathies et merci de nous avoir donné de vivre ce moment dans l'espérance. Mon rêve, c'est que d'autres jeunes aujourd'hui découvrent que réussir sa vie n'est pas tout à fait exactement réussir dans la vie et que d'autres jeunes encore nous donnent ce goût aujourd'hui d'une vie toute donnée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu qui vous aime vous bénisse, bénisse Sœur Gertrude, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. I have a few words to read on behalf of Sister Gertrude's brother and sisters who cannot be with us today. Message from your brother Chanel in Canada. My dearest loving Sister Gertrude, godmother and best friend, I am deeply sorry I am not able to attend your funeral, but the love you have given us all these wonderful years have kept us strong. Your memories will be cherished forever. Until we meet again, your loving brother, Chanel. Message from your sister Jeanette and brother-in-law, Ostilio, in Italy. Thank you, Sister Gertrude, for being my sister. Ostilio is so proud to be your brother-in-law. You were always ready to help us and always there for us. You will be missed by not us, but everyone whose hearts you have touched. Message from your brother-in-law Germain and nephews Jonathan and Colin in London. Sister Gertrude, Auntie Nan, as the pearly gates open and St. Peter welcomes you with open arms, as you reunite with your brothers and sisters, as we gaze up to the clouds in the sky. Your memories will live forever. May your wings fly. We love you and sorry we cannot be here today, but we thank you for all you have done forever in our hearts. Message from your sister Medje in London. I just want to say a big thank you. The family of Sister Gertrude Chion would like to say thank you to Bishop Ariel, Father Colin, and all of the priests, Sister Anne, Sister Bridget, Sister Nita, and all of the sisters at the St. Joseph of Cluny, the choir from Oswalo, and all friends for your support and wishes during this difficult time. Too many names to mention, but thank you to each and every one of you.
For my part, and the part of all the sisters of the Congregation of Sisters of St. Joseph of Cluny, first of all, I would like to thank God, our Father, for the life and death of Sister Gertrude. Her death is not an end. In her life, we have shared her joys and sorrows, and you have touched each one of us in a unique way. In her death, we praise you and we share the faith she had in you, God our Father. For this day, we who have journeyed on different levels of her life, we bid her farewell, adieu. We would like to thank Bishop Alain Harel, who has shared this moment with us, for his continuous care and compassion that he reveals to us. Following this, we thank you, Monseigneur, to all of you present, President Weber, to all her friends, our benefactors, our associates, all the priests and deacons of the diocese. Special thanks to the cathedral services and to Father David, who has been especially helpful towards us, for being instruments of God's love towards the sick and the dying without counting the cost. The funeral services of Father Yachi, the staff of the mortuary at the Seychelles Hospital, and all the staff and agencies and departments for their kind services and help. For the choir, for Antoine and Nidia, thank you for being here. You have helped us to pray twice as much in song. For all our friends and benefactors and associates, the large family of Sister Gertrude, all here and those watching us on this live stream, thank you. For all these years, you have tied a bond towards us, and this bond is not broken, but new ties have been created. And lastly, but not least, I would like to say thank you to my own sisters, and especially the community of St. Joseph, Sister Bridget, Sister Nita, and all those who have come here today, our religious communities from the different congregations. And a special thanks to Michelle and Damien Tulsilatier for doing this live stream for the sake of her relatives who are not here today. So to all of you, thank you. May God bless you.